evening, one and all. October 11th International Day of the Girl Child ആണ്. അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ദിവസം. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സുദിനത്തിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായി നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വിശിഷ്ടാതിഥി ഉണ്ടെന്ന്. ആ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടും ഒപ്പം IMAയുടെ കൊച്ചി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനമേറ്റിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മരിയ വർഗീസ് മാമിനെയാണ്. മാം, ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വെൽക്കം യു ടു അവർ സെഷൻ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഒരു Q&A സെഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനന്യ ഗൗരി ചന്ദ്രനാണ്. ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ MBBS വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് അല്ലസർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ IMAയുടെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒരു 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് IMAയുടെ കൊച്ചി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വനിതാ പ്രസിഡൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് മാമിന് ഇപ്പോൾ IMAയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉള്ളൊരു വിഷൻ, എയിം, അത് എന്തൊക്കെയാണ്? First of all, actually 37 years എന്ന് പറയുമ്പോൾ there was why this happened എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I really don't know, because there are a lot of very good professionally qualified women in the association. Now professional responsibilities, വീട്ടിലെ responsibilities, പിന്നെ that feeling that I might not be able to do it, അതായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരാത്തത്. വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ അതർ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ഇതര വനിത പ്രസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് I'll give it a try. If I make a mistake, I know there are people to support me. Others ഉണ്ട്, seniors ഉണ്ട്, ഇതിനു മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആയ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി നമുക്കൊരു അസോസിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയത്. സോ ഐ തിങ്ക് that is why I came into this. I have been associated with the IMA. ഞാൻ 2003 ആദ്യമായിട്ട് IMAയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. മെമ്പർ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ മീറ്റിംഗ്സിന് പോകും വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. 2003 തൊട്ട് ഞങ്ങളൊരു വിമൻസ് വിങ് ഓഫ് ദി IMA തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ ഫൗണ്ടർ ചെയർപേഴ്സണൊക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പല കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ അവയർനെസ്, CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മെയിൻ സ്ട്രീം IMAയിൽ തന്നെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ടും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി IMA. സോ the main aim, of course, of the IMA is to it's a multi-pronged. It is one, of course, is for our own members. We are planning to have a lot of CME programs, other continuous programs, education programs, cultural programs, social programs for the members. This is public awareness programs, പബ്ലിക്കും പിന്നെ എൻവയറമെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ, അത് വെച്ചിട്ട് പല പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രിപ്പയർ, പ്രിവെന്റ്, പ്രൊട്ടക്ട് ആ ഒരു തീം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. സോ പ്രിപ്പയർ our members for what the changes that is coming in the medical profession, and also to prevent ഇപ്പം ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് what we have seen lot of attacks on doctors in hospitals and all. So how to prevent that? How to prevent എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് program we are training them, and also to make sure there is adequate legislation if such things happen. But these are the one of the
themes that has been put for the, of course, a lot of projects have been planned. Our planning stage, I think one is Cup of Life in the project, where environment base my environment friendly item. We are encouraging the women to use menstrual cups instead of sanitary pads. But if you look at the cost of sanitary pads every month and the cost of the menstrual cup, which is something that not many people know about it. Launching International Women's Day already launching India wide, but we are planning to start a major campaign for the beginning of next month. Anything else that IMAയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വേണമെന്ന് മാമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ നിന്ന് ഒരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് വന്നു പറഞ്ഞു. I think most of people will want is കുറച്ചും കൂടി women's empowerment ആണ് കൂടുതലും വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതിലൊരു ഇതുമേടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഓൺ ഗോയിങ്. ആ പ്രോജക്ട്സ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ദേ വിൽ ട്രൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ലേഡീസ് ഇൻവോൾവ്. ഇപ്പം IMAയുടെ വി ഹാവ് വിമൻ ഡോക്ടേഴ്സ് വിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ബാക്കി അസോസിയേഷൻ ഇപ്പൊ ഗൈനക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ലേഡീസ് കൂട്ടി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സുമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും ടു ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വിമൻ ബോത്ത്. ബട്ട് IMA the organization stands before anybody else. Importance is for the organization. Okay, ma'am. അടുത്ത question is regarding സർക്കാർ വൺ നേഷൻ വൺ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം 2030 നടപ്പിലാക്കണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് അത് ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും? അത് ഇനി IMAയുടെ നിലപാട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. See, every system of medicine has got its importance. IMA, although we are a representation, an organization of allopathy, modern medicine doctors, we don't disregard any other system of medicine. But that each system has to practice what they have been taught to do. If a Ayurveda doctor won allopathic medicines കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് that is definitely going to be there because our trained alla our system of medicine training illade very difficult to practice the system which you have not been trained. Ipo njan naale thotta ayurveda edhi thodangiyal I will definitely make a mistake because I have no knowledge of ayurvedic medicines. So it is always better that we practice our own system of medicine what we have been trained to do, and they can bring in an integrated system where okay you have certain illnesses where you have to go in for alternative medicine or a chronic illness, those kind of things or you can always promote. But again there is you cannot have the other systems as a backdoor entry into modern medicine. Definitely, because a lot of training goes into, I'm sure you all are also aware, a lot of training goes into completing an MBBS course and then of course a PG course. And for a shortcut method, definitely I don't think we are in favor of. But if you look at the pandemic sherikim parayani, the effort that the doctors and the healthcare workers have taken, that is commendable. Whether it is in Kerala or the rest of the country or the rest of the world, I can definitely say that in Kerala, I can say a lot of effort has been put in during the pandemic. Not only the public government hospitals, the private hospitals, everybody has done their bit. And very cooperative, everyone has been in taking up patients. Government setup, obviously they had to take patients, but in the private setup,
everyone was volunteering to take patients. എല്ലാവരും പേഷ്യൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും യോജിച്ച് തന്നെ പോയിരുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് IMAയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ റൂം തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈവൻ നൗ ദ കൺട്രോൾ റൂം ഇസ് സ്റ്റിൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഇൻ ദ IMA ഹൗസ്. ഒരു കൺട്രോൾ റൂം വെച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പേഴ്സും all that is still continuing. Even though the numbers are coming down, we still get calls from various places. From at the peak of the pandemic, that control room is what was helping the district, because the calls from all over the district were coming into that particular control. Doctors, paramedical staff, ellarum kudi irunnaanu aa control room man cheyidhu. So that is still ongoing. The control room is still functioning. But I think each system of medicine has got its importance. It should not be, we should not try and mix one with the other as backdoor entry to one system. It's not that we don't disregard any other system. Of course, Ayurveda and all, they have got their own importance, but don't mix one to the other. So it's not that IMA is against any alternative system of medicine, but we don't promote the mixing of all the systems. മാം, വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കോവിഡ് കേസസ് ഒക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു തേർഡ് വേവിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. See, the vaccination, whatever vaccination you take, the vaccination is not 100% protection against any illness. The vaccination will help you to decrease the intensity of the illness, the severity of the illness. ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ എല്ലാവരും BCG എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ BCG എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും BCG will still get ചെറിയ രീതിയിൽ പലർക്കും TB വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം it is not 100% protection, but it definitely decreases the severity of the infection. So that is there. Number two, to get the entire country vaccinated, the eligible population, it will still take time. So, but if you look, we have almost achieved a target of 91% of the eligible population in the country. And in Kerala alone, I think we are close to 93 or 94% of the eligible population with the first dose. Second dose, we still have a long way to go. But if people maintain that social distancing, masking, and sanitizing, definitely we can still prevent a third wave. Or if a third wave comes, it won't be as bad as the second wave. I think the second wave, we were not prepared to face such a second wave, but third wave, we are more prepared. So definitely, I think the third wave should not be as bad as what we had in the second wave. A milder form, but again, it depends on how the cultural and the social the culture of our people, because everyone is a social animal. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പോ ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി പിള്ളേരെ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ they will, but you have to ensure that, because we don't have a vaccination program for the children, we have to ensure that all the adults in that family, as well as the teachers and the staff in the schools and colleges, are all vaccinated. So that has to be done before these schools open. And I think that is what also the government is also trying to achieve. Definitely that, because we still don't have any vaccination for kids. Okay, next question is മാമിന്റെ പേഴ്സണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ്. മാമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരാനുള്ള റീസൺ? പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ ആസ്പിറൻസിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? I grew up in Bombay. ഞാൻ അവിടെ schooling 11th and 12th ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ 11th and 12th ആണ് ജൂനിയർ കോളേജ് എന്ന് പറയും അവിടെ ബോംബെയില്. അപ്പം among my friends, see, those days options were limited. Either you go for medicine, or you go for engineering, or you go for a degree. But now you have a lot more options. But science was always my favorite subject. It was always botany, zoology, in case you know. Our option, I definitely felt that I will do well in the medical field. So that's one of the reasons. And then, of course, that feeling that I could serve the public through this. I felt maybe if I did some other profession, I might not be able to serve the public. So this is one of the reasons I went for this particular profession.
going to the young medical graduates, the times have changed. The type of, I always say that, the attitude of the student is more important than the knowledge and the skill that they have. ഒരു നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് പാസ്സാവുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ skill we can teach them, but attitude we cannot teach. The attitude has to come from within. So a commitment towards the profession is what you require. Not having, just scoring marks or passing the exams. That's not what should be your aim. Your aim should be that I should use my skill properly, but my attitude, I should be willing to learn from whoever I can. If I am superior, I am a doctor, or a senior nursing staff, and wards in charge nurse, staff nurse, I'm actually observing, we can learn a lot of things which our books will not teach us. So we should be willing to learn from every single person in the hospital and from our patients. Our patients will be our best teachers. So a good history taking, clinical examination, this is something that we have forgotten. Everybody diagnostic tools and ultrasound, MRI, blood test, good history taking and clinical skills, that is the most important that you have to get. Communication skills, then repeated healthcare communication. Class, I think over the curriculum, you should have classes on healthcare communication and on medical ethics. These are few things that you have to read, and a little basic knowledge about medical law. That is also important. So I think for this would be my message to the upcoming students. Ensure that you are willing to learn from everybody that you come across in your profession, in your day-to-day interaction with people, and always have an attitude that you are willing to learn. Our willing to learn attitude is definitely going to help you. And I know everything, attitude is very difficult. And the same, once you start going out, finish your clinical courses and you start doing internship, you learn from a lot of people around you. It can be from an attender, it can be from one of the senior staff, it can be from your seniors, your juniors, whoever it is. So I think you should have an open attitude and willing to learn. And patient should be your priority. So the patient is king. Like we say, customer is king, the patient is king. Okay, ma'am. ഈ കോവിഡ് നേരിടുന്ന കാര്യത്തില് കേരള മോഡൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോ മാമിന് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയനും സജഷൻസും ഒക്കെ എന്താണ്? The Kerala model, actually, Kerala has done a very good job. When the pandemic started, see, we were prepared for the pandemic in some ways because Nipah vannappo njangalore control rooms undairunnu, Nipahde oru outbreak analysis cheyidayirunnu. So a lot of things that was done as we studied in preventive medicine was already existing when Nipah came in. So it was very easy to adapt the same process to the pandemic also. But initially we did not expect this to go. We are our denial stage. Ithra veliyoru pandemic varumnu orikkalum pradishilla. We thought, okay, the korchu kayumbo idu maarum na. But same time we adapted to the pandemic and created various models. So we had control rooms, we had war rooms, we had oxygen war rooms. So if you look at the Kerala model, we never had an oxygen shortage in Kerala. We've not heard of oxygen shortage. When every other state was having shortage of oxygen, we never had oxygen shortage. Because Kerala nammal cheyidadu ella districtum plus in the state we had oxygen war rooms. Every hospital that was treating COVID patients had to enter their oxygen stock every day into the portal. Each portal was controlled both by the state and the district. So if any hospital had a shortage of oxygen, the state and the district was helping us in getting oxygen, especially in the peripheral hospitals. If a multi-specialty hospitals, very problems of peripheral hospitals, shortage backup every Tuesday. ഇപ്പം എറണാകുളം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേ IMA NHM കൂടി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ഞങ്ങൾ എവറി ട്യൂസ്ഡേ വി ഹാവ് എ കോവിഡ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ രാത്രി 8 മണിക്ക് സൂം ലിങ്ക് വഴി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 8 o'clock ഓൾ ഓഫ് us ലോഗിൻ. ആ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ബട്ട് വി ഷെയർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. So each hospital representative will share the experience that they have in their hospital, and that as an outcome of that we create a lot of
protocols for treatment. We can advise the public, so public awareness, write-ups in the newspaper, in the social media. That is bringing more awareness to the public and also helping the doctors in the periphery. So a lot of the doctors in the periphery are linked via telemedicine, and they take the help of the doctors in the city hospitals. So all that is happening. I think the last Tuesday meeting, we had even brought in the ASHA workers, the PHC doctors, so that they could share their experiences with us. And that creates a lot of impact because they get boosted. The ASHA workers are one group of people who have done a lot of work in the pandemic. COVID quarantine വന്ന സമയത്ത് അവർ ഓരോ പേഷ്യൻസിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പം സിക്ക് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ എവറി ഡേ ദേ വുഡ് കോൾ ദം. വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത കാറ്റഗറി എ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എവറി തേർഡ് ഡേ വിളിച്ച് പേഷ്യന്റ് മെഡിസിൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങിച്ച് ഈ മെഡിസിൻസ് PHCന്ന് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ദി ആശ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ദിസ് പാൻഡമിക്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോഡൽസ് ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി ക്യാൻ അഡാപ്റ്റ്. സോ ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ തൊട്ട് till the multi-specialty hospitals, everybody has done their bit. I think that is, it speaks a lot for the kind of healthcare system that we have. And it's also that our people are more literate. That's also helped us in many ways. And fine, ma'am. ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന്റെ കോൺവെക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മാം. വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ, വിദേശ സംസ്കാരം എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കേരളീയ രീതിയിൽ തനതായ കേരള വസ്ത്രധാരണമാണ് ചടങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ഇതിനെപ്പറ്റി മാമിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? See, what you wear also defines what you are. Whether you wear if you wear a traditional outfit for certain occasions will demand that you wear a traditional outfit. So definitely, if you are comfortable wearing it, very good. You can't impose a certain dress code on everyone, but everything has to be, I would say, within limits of modesty and without losing dignity. You should be dressed, I think, in decently. That is more important than anything else. So just because where the Western counterparts are wearing outfits which they feel are good, does not mean you have to wear it now. But if you are comfortable and it is within limits of decency and modesty, I think you cannot force somebody else to wear only this particular dress code. So that is, I think, what I would feel. And again, it depends on the person also. Does that answer your question? Yes. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മാമിന് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മാമിനെ പോലെ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ പറയാനുള്ളത്? I didn't get that. Voice crack on. Ananya, can you repeat that? Yes, ma'am. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ മാമിന് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതുപോലെ ഭാവിയില് നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയിൽ ഇതുപോലെ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ getting cut off. And my net is open. Ma'am, I'll try repeating the question. അതായത് ഇപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയില് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് ഇനി വരുന്ന തലമുറയിൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് മാമിന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? One thing is that, see, I never faced, ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. I've always been encouraged. The other thing is that confidence is what you require. That എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിന് പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ
പെങ്കൊച്ചാണ് ഇല്ലല്ലോ, you have to remember that you're a girl, don't do this, don't do that. ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി തന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. You have to be confident that you will be able to do and achieve whatever everybody else can achieve. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. And of course you have to put in your effort, read a lot, as much as possible, try and keep on reading. And also you have to either go through various, you can always go through motivational speeches, listen to other people, but more than anything else is that you need that confidence that you can do well. I think once you have confidence and you're really motivated, I don't think anybody can stop you. That definitely is what is required. And I think you all can all get it. It's not difficult to achieve. Because ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. This is again a continuation of the previous question. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് കേസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മീ ടു മൂവ്മെന്റും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവായി വർക്ക് സ്പേസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആസ് മെഡിക്കോസ് ഫ്രം IMA നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചൂഷണത്തിനിരയായി ആയ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് വുഡ് IMA ടേക്ക്? അല്ല ഇത് see, more than the IMA, actually now there is a legal system. Ipam I don't know how many whether you are aware of the Vishaka guidelines. If Vishaka guidelines അനുസരിച്ച് every institution where there are women working, ഒരു internal complaints committee എന്ന് പറഞ്ഞൊരു committee വേണം. Now this committee basically looks into any form of sexual harassment in the workplace. അപ്പൊ ആ sexual harassment in the workplace, each members of the committee phone numbers are displayed everywhere in the hospital or in the workplace, and you can call a member at any time if you feel that you have any kind of sexual harassment. So this has to occur in the workplace itself, and it is mandatory. The governmental it is a mandatory law for any establishment, not only a hospital. Any establishment where women are working, you have to have an internal complaints committee, and that will look into the sexual harassment. Appo avade veche avarku oru justice കിട്ടിയില്ല എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ they can always approach the IMA, പ്രത്യേകിച്ച് doctors. അപ്പം we are looking into if to patients and bystanders ഒരു ഡോക്ടറിനെ manhandle ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, either ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയാലും അവരൊരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി അതിന് അവർക്ക് ന്യായം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ we are already looking into legislations for that, because attacks on doctors ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇപ്പം പല കമ്മീഷൻസിലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം, പ്ലസ് നമുക്ക് ലീഗൽ സിസ്റ്റം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. But if you're looking at sexual harassment alone, every establishment has to have a internal complaints committee if they've got women working in the establishment, and that is mandatory. I think that holds true even for the medical colleges. If not, you'll have to set up one. Okay, ma'am. Last question. ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതമാക്കാനായിട്ട് നല്ല ഐഡിയാസ് മാമിന് എന്തെങ്കിലും? I didn't know. I think your voice is breaking. Ananya, can you repeat that? Yes, ma'am. ഈ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആളുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സുപരിചിതമാക്കാനായിട്ട് ന്യൂ ഐഡിയാസ്, മാമിന്റെ സജഷൻസ്. Okay. See, our actually the primary healthcare system now is done a wonderful job. The pandemic vanapurana avada importance manasilakkide, and people have that feeling, especially in Kerala, that for even oru cheriya cold vannalum avaru odundu ENT surgeon aduthikana. But adinu vendiyana nammal ee family practice ennu paranjittu we are trying to promote the family practice system, which is happening in the NHS. England like nokkaani NHS അവരൊരു ഫാമിലി പ്രാക്ടീഷണറെ റെഫർ ചെയ്താണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, യു ക്യാൻ റൺ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എനി ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫാമിലി മെഡിസിൻ കോഴ്സസ്. ഇപ്പൊ DNB ആയാലും ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, MD ഫാമിലി മെഡിസിൻ ഉണ്ട്,
ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, DNB തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫാമിലി മെഡിസിൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് കോഴ്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലി പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡു വെൽ. We have got our own family medicine postgraduates who have passed out from our institution who are working in various health centers, and they are doing very good job there. So we have to promote these. I think we should try and promote these family health centers now. All the primary health centers, which are now many of them have been made into urban PHCs and family health centers. So this is what we should be trying to promote. But people always have that impression that they have to go for a specialist care even for a small problem. The ചെറിയൊരു വയറുവേദന വന്ന ആദ്യം തന്നെ ഓടുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോ സർജന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ നമ്മൾ പയ്യെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് we must come back to the grassroots levels. That is what we should be trying to do. So family practice has to be promoted. And because they are the ones who will know about the family. ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ആ ഫാമിലിനെ വെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നത്. അപ്പൊ they will be able to help out the family better than anybody else, and they should know when to refer the patient. അത്രേ ഉള്ളൂ. All right, ma'am. So നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സെഷൻ. ഇത്രയും സമയം ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട്, നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു, അതെല്ലാം ഭയങ്കര പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തന്നു ഫുൾ സെഷൻ. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയണം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം മാറ്റി വെച്ച് ഒരുപാട് ഡിലേ വന്നു അതും. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഡ് ടൈം ആണ്, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലും മാമിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി കാണും ഞങ്ങൾ കാരണം. പക്ഷെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്. പെണ്ണിന്റെ തുടകൾക്കിടയിൽ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയാണ്. നീ പെണ്ണാണ്, ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കേണ്ടവളാണ്, പറക്കേണ്ടവളാണ്.
जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्टमट्टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീറിപ്പുകയുന്നൊരു പാഴ് ജീവിതമാകില്ലെന്ന് ഓരോ മകളും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. നീ നിന്നെ അറിയുക. നീ വെറുമൊരു ശരീരമല്ല. നിനക്ക് ജീവനുണ്ട്, ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. തണലാകേണ്ടിയിടത്ത് തണലായും കത്തിജ്വലിക്കേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ നീ വെയിലായും തീരുക. മകളെ, നിനക്കൊപ്പമുയരാൻ ഈ സമൂഹത്തിനാകട്ടെ. लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद। लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे। बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग। न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग। लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे। बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बेखौफ आजाद है जीना मुझे। बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। कदम चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना
फिर आजा रे ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे अंधियारा है घना और लहू से सना चिड़ैया नन्ही सी ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் அன்பெனும் குடையை நீட்டுகிறாய் அதில் 1000 மழை துளி கூட்டுகிறாய் இரு நெஞ்சம் இணைந்து பேசிட உலகில் பாஷைகள் எதுவும் தேவையில்லை சிறு புல்லில் உறங்கும் பனியில் தெரியும் மலையின் அழகோ தாங்கவில்லை எடி காதே ஐ லவ் யூ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ കവിളിണൈ കുങ്കുമമോ പരിഭവവർണ്ണ പരാഗങ്ങളോ കരിമീ കവിതയുമായി എന്റെ ഗാഥേ നിന്റെ ചൊടിയിൽ വിരിയും അലരിനാളികൾ മറന്നു വരും എങ്ങനെ 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 ധിന്ദം കിടകിട കിടകിട ധിന്ദം കിടകിട കിടകിട ധിന്ദം കിടകിട കിടകിട
பூஜையடத்த தேடி வந்து நிற்குண்டா. எல்லாம் முடிஞ்ச பின்ன எரிய போறோம் புதைய போற சொர்க்க நரகம் போனதுக்கு சாட்சி இல்லடா. எதுவும் இங்க சரியும் இல்ல தவறும் இல்ல போடா. നമ്മുടെ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നു. അതിൽ 10,000-ന് മുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭ്രൂണഹത്യക്ക് ഇരയാവുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ വേണം, ഭാര്യ വേണം, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വേണ്ട? ഒരു കടലായി ഞാൻ നിറയുന്നു, വേരുതെ തീരമുരയായി ചിതറുന്നു. അനന്തം അനാദം സ്വയം ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए. हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, നിങ്ങളൊരു അമ്മയാൻ പോകുന്നു. അമ്മേ, നിറങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ ചുവടുകൾ വെച്ച് പാറിപ്പറക്കാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരുന്നു. जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी. मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग. चुराई घर बार मेरा मखना में मखना, तू ही है संसार मेरा मखना में मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना. मैं चुराई घर बार मेरा मखना, चुराई घर बार मेरा मखना में मखना. तू ही है संसार मेरा मखना में मखना. ये पागल सा है प्यार मेरा मखना में मखना. मैं चुराई घर बार मेरा मखना. നോക്ക്, ഇതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം. ഇല്ല, എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. சிங்கப்பெண்ணே ஆணினமே உன்னை வணங்குமே கருவிலே உன்னை வேண்டுமே ஒரு முறை
நில்லு அன்னை தங்கை மனதி நின்று நீமதி கவியவை நின்று காதலுக்கு பற்றும் அந்த தீரைகளுக்கு நீ பாடமென்று துணிந்து சொல்ல ചിലർക്ക് പെണ്ണൊരു ചിത്രമായിരുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചിടാവുന്ന വില കുറഞ്ഞ ചിത്രം. ചിലർക്ക് പെണ്ണൊരു കവിതയായിരുന്നു, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കവിത. ചിലർക്ക് പെണ്ണൊരു കഥയായിരുന്നു, കണ്ണുനീരിൽ അക്ഷരങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്തു കയ്യടി വാങ്ങിച്ച കഥ. പക്ഷെ പെണ്ണൊരു പ്രതീകമായിരുന്നു, ഉറവ് വറ്റാത്ത ഉദാർത്ഥമായ വികാരങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രതീകം. At the end of this act, we truckers would like to ask you a question. Every man needs a mother, wife, sister. Then why not a daughter?